used to ask this question to my friends I used to work with, and I was like, do you want your son to be like you, like everything that you've done, that to follow just like you did? And all of them were like, no. Tochigeza gundi gwe tutaka bitu byakuyo ate gundi gwe yoganya bintu byekisiru sagala ninga ate ye nyinyi yegamba tayagala mwana we era omusajja omwana wo your daughter you want your daughter to have in the future, to get married to in the future. Otherwise ensigo buli kyokola kati ezo groups zojoininga kati ojja kwagala okuzijja mu mwana naye nga weerabidde nti nawe wabikola. Right. So this is the seed that we are planting right now. Don't be what you don't want your kids to be. Wow. Okay, tubaniriza nnyo mwebale kutulaba mwena gye musinzidde, people all around the world from Uganda and over other seas. My name is Gideon Josh. You can call me Josh. I'm happy to host this podcast today. Let me introduce my colleague so he can at least say hi to you. Thank you, Gideon. Hi everyone, praise God. I'm Viola and I want to welcome you all to our podcast. You look smart, by the way. Thank you, Gideon. Yeah. We welcome you to this podcast today. I'm happy and I want to thank the Lord that I'm here to influence my fellow youths. I'm here to preach. I'm here to speak a word to someone who is waiting for it. So that's our sister, Chirabo. We are going to talk about something big. Ebintu ebisinga okutukwatako ng'abavubuka mu masomero gye tubeera ku social media gye tutambulira mu family. Kintu bayita peer pressure. Wegamba ebintu ebitusindikiza n'ogamba nange njagala kubeera nga gundi. Singa nsobola okubeera gundi olina akusindikiza ogamba nti singa nsobola okufuna nga Josh kyalina, singa nsobola okukola nga Josh wakola, njagala kubeera ogamba n'ofuna ebintu ebyo. Bantu bangi back in the days nalina mikwano gyange nabeeranga najjo. These are brothers of mine, they used to smoke and bakita batya wegamba nga bali amayirungi bakola matama drugs. Yeah, Joe bagitanga Joe nti akola Joe. Yes. So these guys used to ask me, that's it. So these guys used to ask me, Josh, what do you use? You're always sober, you're always high, you're always happy. Mbagaba no, I'm just me. That's me. Sina kyenkozesa. And they were like, no, you can't be there nga omutwe mukalu. No bango sokola byokola, you're funny, you're this, you're that, you're this, you're that. How do you manage to be this cool, this funny, this happy? Okikola otya? Ogamba ngayagala mmanya nkikola ntya nganze omuntu kubanga ye yaŋŋamba nze kati ondaba buli lunaku mba n'onywa kawalagi najja akacupa nanga mala akacupa kati mba n'okunywamu okubeera nga listen so okunywa naawe nga ndi high nga ndi happy, you know. Nemugamba no, it's possible osobola okubeera nakyo okozesa kati maze ebbanga kuva nabanzali bakakale peer pressure neta kulya yawalaje. Yes, kingiza okulaga nti omuntu abeera awo nga n'agamba kankole ekyo olw'okuba nfitinge mu group fitinge mu society. Negative groups that's it. The peer pressure yes, groups. So we want to talk about that mu masomero gye tutambulira. Yes, at work and even our families. Noga family yange ekola kino also the yes, noga family ya fefe natuli batamivu. Begama nobera noga nga batata yange byakola ne bagana baze bakola. So I also for the line, you know. So peer pressure no amuvubuka ngabavubuka ayinza kukirwana atya, ayinza kukirwanyisa atya, ayinza kyovakaminga atya, ayinza kukyewala atya. Muswate gye tulimu kati because we are all exposed. Now we are all exposed. Si mirembe gire gyaffe gyalwe nga tewali social media, tewali nyo kiki. These days everything's just on. We are overexposed. That's right. Yeah. It's just on our tips, just like this. Everything. Yes. I can do anything on my phone. So omuvubuka ayinza kwewala atya, ayinza kikola atya mu nsi eno like ng'omuvubuka omulokole n'omuvubuka tali mulokole omuntu olwo yabavubuka singa si balokole naye nga ate kauna amuyambi naye yewala ebintu ebyo kati oli ng'alina abantu abamusindikiriza abamukola ki abamupika
ayinza kukola atya okuwangula peer pressure? Ekisooka njagala kwongera okunnyonnyola ku peer pressure. Peer pressure nga tugenda okulaba ayinza kwewala atya. Peer pressure mbi nnyo. Njagala okubiriza my fellow Christian youths, even those who are not Christian, kubanga fena kitulya kyekimu. Peer pressure zitutwala mu kufa, zireeta siriimu, zireeta accidents, zireeta obuvunaanyizibwa obuteetegekeddwa. Early responsibilities ofunisa omwala olubuto nga tolina na wadde kikumi nga nawe kenyini tosobola nakwegulya wadde chapati y'olukumi. So tunyongera okwongerako okunnyonnyola peer pressure. Peer pressure waliwo ez'okunywa omwenge, waliwo ez'okulya amayirungi, drugs, eza drugs. We have all sorts of peer pressures, but the way we can avoid peer pressures n'okuzovercoming, if you're already there in those peer pressures. Peer pressures, these are like groups. These are like groups. Yes, they are groups, youths or people form. They form, because one had a habit, and they want to be like this person, crazy like this person, if I'm to say, and they make that group. So you see that group and you're like, ooh, nange njagala nyambala ebibalance ebyo, njagala nsala ekimeme yekyo, ebitatu nanje bitutatwala. And they think it's cool to be. Yeah, like it's a trend in a negative way. Yeah. It's not a trend. Stani atero later trends zino eno. Kubanga tulina naffe eza Katonda naye eza peers neno, peer pressures zino, the negative peer pressures zibeera zifugibwa omwoyo ogwo gw'emagombo ogwo. So how we can overcome peer pressure? Number one thing, pray. Kusaba. Pray. Always. Yes, kasita olaba ekintu ekitakuzimba nga kitandise okukulya, ng'olaba bannange ekkubo ly'otambuliramu nga siri eryo. Nawe era oba okiraba. Yes, okiwulira. Yeah. You know, because even those people in those groups, they want to leave them. They want to go out of these groups, but they don't know how to. Number one thing, pray. Kubanga omwoyo omutukuvu yekka yasobola otuwa amaanyi. Otuwa amaanyi overcoming these temptations n'okuva mu mize neno characters ebitatuyamba. So ekyokubiri tufune emikwano egi moving other directions, the right directions. Yeah, like be selective of the friends that you join, that the groups that you join. Yes. Yes. Let me give an example. Nasomera mu high school gye nali, twabanga nange nalina group gye nayingira. I understand. Nga tuli badansa. Kati twali twetuuma ffe abaana, we were 4 girls. Kati nga tulina era ne gundi yaffe line yaffe gye tutuulako, Natasha nga twabyetuuma bwetuumi. I understand. Erinnya linyuma. I understand. Natasha ojjako leeta emu, nozzaako Atasha, nojjako nozzaako Tasha, nze Tasha. Era ne Facebook yange ojja amanya bwe nagatambuza university yonna biki. Because it was a dance group. Yeah. It was a dance group. Nga tulina ba Rihanna, ba Beyonce, like we used to dance. Kakati twesanganga ebintu bingi bitugize. So during our time of high school, we used to have sosh. The prom parties you have. So for us, we would do sosh, single sex schools. Wow. So in Zambia, St. Joseph's in Zambia, where I was, St. Joseph's in Zambia, we would go to SMAC, St. Mary's College, Chisubi. How I'm going to these peer groups, nga tubeera mu dormitories ezo, twabeeranga nnyo n'ebi group ebyo. We are the girls be bawandikira amaleta era nga owulira omanyi batwawandikanga letters. I don't know. I remember. Yes. I know. Abana bomulembego, I don't know if you guys have enjoyed the letters. You go by those writing pads. Yeah. And you write, you draw hearts. Dedicated. You put that. I remember that. I remember. Miss you. Lonely. Lonely. Econ. Then you put under your umbrella Rihanna. Wow. You know, those dedications, you fill the letters with there are some stuff that used to move in the same all the schools. Kati, let me tell you,
why I'm going to these stories. Kati nga tulina obukoosi bwaffe. When you don't get the letter, nedda twabeeranga n'ekibinja ekyo nga kyo kimanyikiddwa tulina okufuna ku letters ezo naye ng'amazima ddala omwana wa Mukama instead of sitting and reading books we would even put aside pocket money to buy those writing pads. The lovely writing pads. I doubt whether these kids have they don't know the 2000 know. Kids, because we are the 1990s. Of course 2015, 2010, you guys, you don't know anything. They don't know. We used to buy those writing pads, and we used to enjoy anyway, but twabivaamu ebyo. Naye ekikoosi bwe kibeerera ekibi, we used to waste time a lot in writing letters. You write to Smack, you write to Ngo, na Milyango College School. You write, you know, you know, we even had those songs we would sing. I had a friend from Gayaza High School, because we were all single-sex schools. They even had a song. If I am a Gayaza girl, I should marry a Budo boy. For them, they fantasized the King's College boys. Oh yeah. But anyway, going back to that point, we would fail. Yeah. These things were not taking us anywhere. We are the girls who waited, my group and other girls who waited to receive letters from these boys. And we would have those autographs. You don't even read books, you just wait for the letters. We would read books nayenga. Of course, you cannot focus. Exactly. Yeah. And we came with our results. Those schools don't take Simanyi 9 aggregate 10. No, they don't. I know. From 4 to 6. Yeah, they 7. Yes, so selective. I know. Exactly. Kakati ne mala no soma senior 1 when you're so innocent. Senior 2. Peer pressure, you start getting groups. I know everything starts from there. You start getting groups. Until my mother changed me from that school, because I only had bad friends. And the more she beat me, the more I was getting used to the situation. So she changed me to a more strict school. It was a very strict school. Naye fabana benyini we are the people. Yeah, but istani bako this yes. Yes. Naye yantwala where people pray and pray. Wow. I concentrated. I performed very well in my yes, UCE. Yes. Then also USCE, I performed well. Yeah. I was able to go to university because of the friends that I got. Up to now, I still have my friend. Wow. I still have my friend. She's also my prayer partner at the moment. The funny things, these bad friends, they don't last. Exactly. Have you noticed that? Exactly. They don't last. Exactly. They are there for a season. Exactly. After spoiling you or dismantling all your future, then they disappear. And let me tell you, in those schools, kids are there. They smuggle. They make sure they bring alcohol in the school. Of course, I know. Because of these groups. They tell them, you know, you're not cool. No, you're not cool. You're not these cool kids, you know. You're not the cool kid. I know. Exactly. Yeah. Ekyokusatu tubeere ne ba role models. Obeera n'omuntu gwe weegomba mu bulamu n'ogamba I want to be like this one. And still choose the right one. Exactly. But when role models, no gamba, you know, there's someone who said that the role models of today are the people that our parents used to warn us about. Do you know that? But role model bakati be bantu be da bazali fe bawone toberanga gundi sawa ne role model babana. You know that? You find a kid agamba nja kuberanga gundi. Ninga gundi kwa gamba he doesn't know what he's talking about. Era nze nganze we nani nkola nayagala nnyo kubeera TV presenter. Reason I used to like Flavia Tomosime a lot. Ne when nalinga ne pushinga to learn English. Nanjaka nnyo ne accent ye. Flavia Tomosime was my role model ever since I was in primary 7 till. Because
the way she talked, that girl, So respective. so respective. Yeah. You know, women come dressed, Yeah, I know Flavia. Conducting themselves in a seductive way. Flavia, even before she got married, she was ever decent. Yeah, I remember. Very beautiful lady. She has a very nice voice. Yeah. Do you know Flavia's Yeah, well, voice? of course I know. People tell me I talk like Flavia. Oh, wow, really? I didn't know that. I just like her smile. Yeah, she has a nice smile. Nice smile. And another person, my uncle. I have an uncle. He's a doctor, and he's also a lecturer with UCU at UCU University. Mokono. Yeah, I know that one. That man is the most humble man I've ever seen in my life. Wow. Very humble, very down to earth, very well driven, self-driven. He's I don't know, he's the true picture of Joseph in the Bible. Wow. He's my uncle. Wow. He has his wife. My uncle is around 68 years old now. Wow. But I grew up to be like him. His character. And whenever I knelt down to pray, I always prayed for a man like my uncle. Because he's really... So he always sat me down. Those peer groups are not taking you anywhere. Yeah. Even when... And the reason now, I went to UCU, University Mukono, Uganda Christian University Mukono. Reason... Because my friends went to mobs, most of them. Yeah, no. They refused to take me to mobs because I was also a bad influence as well. You are beyond. And from a strong Christian family. I know. I was one. So I know what to talk about. Abange tebali basomba naye the more we prayed nga devil ayagala kunfuula kisasalala. I thank the Lord that I didn't become one. Ne bantwala mu Christian University ndaba omukono gwa Mukama kale ntendekebwe okumanya bannange eri wali eddiini semester yasooka baatusomesa eyokubiri twasoma nsoma Old Testament nsoma New Testament. Among the course units you do, these are must. These are must. Yes. These are the course units you must do. A must. Old Testament, New Testament. We also had world views. We also had health and wholeness. Nayengo olaba, it's in the line. We always prayed. We always went for fellowships. And I think my life turned from there. Wow. That's good. Nasooka nenfuukamu akabwa ke bajje mu keeja waawo yawano. I understand. Yatwawo ennyo, I know. Anti alongo ovudde mu bikomera gye bakulundira. I know. Yawano n'osooka n'obeera bw'oti, up and down. Yeah. Then yatwawo gezaako okulwana. Mukama ng'agenda akola ebibye, mpola mpola. Ekirala, bino ebintu bye tukola kati. Things that we do right now. We are going to pay price for them in the time to come. Believe it or not. Soon. These things that we do right now. So I urge you, my fellow youths, plant a good seed for your children and the next generation. Because you are going to reap in the next... Things that you do right now. Okufuuka lujuje sawa zineeno. Be influencing a future y'abaana bo and the generations. Yeah. Ogenda kubeera ka anko ke tujja wano mu church nga tukuula omuzimu nekuula omuzimu gwoyo kojje yanywanga omwenge anti wange yalinga malaya yakuulanga sente bye. Don't become such a spirit that we are casting out in the church. Bukiseera nga gwe kubasabire onoovaako emizimu egyagundi. So with these peer influences, we are not getting anything. We are not gaining anything from them. Yes. Well, that's so good. Yeah. I happen to remember this story. Biseera bimu bw'otetegera ki ky'oli omala geeteeka buli wamu n'oteeka mu bantu abatali ki ky'oli batakufaanana. Kituufu nnyo. Ekintu ate w'omala otegeera ekintu ky'oli ekituufu w'omala omanya nti nno nina kubeera kino ndi kino nina kubeera kino tomala na budde. Peer groups, peer influences zitumalira na budde, wasting our time.
teri budde bwe tuyonoonye. And there are moments when we want to regain back our wasted time and we can't. This time is not going to come back. I want to urge you. Let me give a chance for those that are just, coming up. Kubanga kati ffe gye tutuuse eno twekoonye ne twejjusa when we can't even recover that time we wasted. Yes. And the good thing is, we are talking through experience. Through experience. We've seen it. Exactly. We've been there. Over the bad boy. Yes, I was. So the bad girl as well. But we are children of yes, God. Yes, I was. And I was saved by grace. Exactly. So, obudde bwe buno okwejjako emikwano nti muguntanga ekyo tekingasa kino tekijja kunkola ekyo kijja kunkola otegeye ki kyoli gwe ng'omuntu oveeyo oyinza obutaba na mukisanze gwe nafuna oba sekiraba gwe yafuna olw'ensonga buli muntu alina ekisa ekyenjawulo ekimuliko ojja kwesigikiza ogambe nti kanindemukko kansuke nyumiremukko nja kulindamukko naye abagundi yakyukiraawo Gideon yakoleraawo. No, my brother, my sister, things will change in just no time. Njagala nosamayoko ku verse peer influences ezino zitutwala mu geena. With these peer influences zigenda omanyi peer influences ezino zezituleetera ogenda mu club. Of course. Tewali kubo lya mu ggulu liri mu club. Tewali kubo litwala mu ggulu liri mu night clubs. Of course. Tewali kubo litwala mu ggulu liri mu kunywa mwenge. No. Tewali kubo litwala mu ggulu liri mu kukosa drugs. Tewali kubo litwala mu ggulu liri mu kwetunda ku makubo. Tewali kubo litwala mu ggulu eriri mu kuvuma abantu ku kyalo. Nina n'ekikosi kye mmanyi. This guy was coming from Chengera. Nga bo bakuba bantu. Yeah, I know those guys. I used to see them. That is the peer group. Yeah, that I used to see there. them. Yeah. Bo bakuba bantu gwe mucyankalanye muko bajja kukuba bakuze mu line. I know. Bajimenye. So tewali kubo litwala mu ggulu liri mu kuba bantu kuba malako mirembe kumenya mayumba g'abantu ebyo nabitulekerako bikoli mu nabisirani. So I want to bring this verse from Galatians 5:22. For Galatians 5:20? Galatians 5:22. Okay. Yes. So nga bafuna olunyiri olwo oluganda muganda wange mukwano gwange kino kyekiseera okyuke omanye kikyoyina okubeera soka weezuule nga bwagambye sooka oyiga okusaba weesabire londa emikwano emirungi londa ba role models abalungi nawe kenyini obeere ekyo. Omuntu omu yaŋŋambako n'aŋŋamba nti beera omusajja gweyagala mutabani waabeere. Exactly. And I used to ask this question to my friends I used to work with, and I was like, do you want your son to be like you, like everything that you've done, that to follow just like you did? And all of them were like, no. Tochigeza gundi gwe tutaka bitu byakuyo ate gundi gwe yoganye bintu byekisiru sagala naye nga ate ye nyinyi yegamba tayagala mwana wabe beera omusajja omwana wo your daughter you want your daughter to have in the future, to get married to in the future. Otherwise ensigo buli kyokola kati ezo groups z'ojoininga kati ojja kwagala okuzijja mu mwana naye nga weerabidde nti nawe wabikola. So this is the seed that we are planting right now. Don't be what you don't want your kids to be. Wow. So we are going to read this verse from Galatians 5:22. Galatians 5:22. Yeah. Okay, let me start from 19. Galatians 5:19 to comparing peer groups zino no mwoyo omutukuvu kubanga peer groups gyemize gyensi. Peer groups are influenced by the character of the world. Ate peer groups ziri driven n'ebintu bye tulaba, movies ze tulaba, ennyimba ze tuwuliriza, the music we listen to, ebintu bye twetoloozaako. Naye waneno in the Bible it says in Galatians 5 from 19 to 22. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality. So let me first show you the character, of these peer groups, peer influences. They are sexual immorality. Of course. Gideon, I was at university
What you these they're called what? House parties. House parties, I know them. And these things are also driven by peer groups. Oh yeah. They used to drag girls and rape them from there, use them from there because of these peer pressures. But let me read. That they are sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, so the Spirit is warning us, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yeah. But the fruit of the Spirit, so this is the way. Yeah. Yes. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Tewali mateeka ku bino eno byonna. So tuve mu peer groups, tweyawule ku peer groups, tweyawule ku prayer pressure kubanga bitutwala mu geyeena. Yes. Wow. Thank you so very much. Ndowooza muganda wange leero owulidde ebintu ebyo sister wange byashalinzeeko naffe n'olunyina alukuwa peer pressure ebyereeta na biki ebibeera mu eyo peer groups ezisinga obungi zireeta obujeemu, zireeta obukyayi, zireeta okugamba okulwana, bireeta ebintu bingi. Kugamba obukaba, obwenzi bibeera mu bintu ebyo. So oluganda va mu bintu ebyo. Wow. You said it. Sex before marriage. You're sex before marriage. Okwegadanga nga tonna kuwambaga. Tonna wasa. Yes. That is fornication. We are going to hell. That's a very big topic for another day. A very big one. Very big. Because bantu bangi ekintu kino mukitwala ng'ekyokusaaga naye ng'ate ng'oli mulokole ng'onaawangula ensi ng'onaawangula omubiri eri ebintu ebimu by'olina osooka n'omanya kubanga bayibuli egamba nti obwenzi kyekibi kyokola eri omubiri gwo gwennyini. Okusookera gwe kennyini oba okoze obubi eri omubiri gwo gwennyini before even God gwe kennyini gw'osooka then after. So kati ebintu bino tumanye ddi olina okubaako omanye kati kino kiseera kyakusaba weewengayo obudde osabeko, funayengayo obudde osabeko, weeyawuleko osabe. Olunene Katonda akuyamba okulonda emikwano emirungi. Kuneera emikwano emirungi kati okimanya cause they say birds of the same feathers flock together. Toyinza kubuuka amanyanzi tegabuuka na nzige oba toyinza sanga jjuba nga libuuka ne lemise n'obusanke. No, tosobola. Diina kubuuka jjuba likana jjuba. Bwetegera nomanya nti kikyoli na kikyogenda okubeera olonda abantu balina okubeera n'otunulira abantu kati nja kubeera nga pastor gundi, nja kubeera nga gundi. Nze bwe nali omuto nali sakala kubeera mulokole from the start because abalokole ebiseera ebyo balinga bayambalanga nyimpa ne mu kifuba kati nga sikyagala. Saagala nnyo kintu ekyo balokole tebambala jinti bakola kinga ebintu bye sibyagala nga mazembe mulokole naye mbere ngabo. No one want to be like them. But bwe nagenda nga nkwenda nti bulokole nedda ate waliwo ebintu ebimu nga osooka kwambala bulungi n'onyuma n'obambala bulungi n'onyuma n'osigala ate ng'oli mulokole n'engamba okay waliwo ebintu ebimu bye tulina okukyusaamu n'oga nti okay kati ndi mulokole naye ate kino si kirungi n'ekino ekikola kintu kina buzibu naye okwambala obulungi n'ogamba mulokole asobola okujja ng'ayambadde nga nze n'obeera ng'oli mulokole ng'oyambadde bulungi ng'onyumye osobola okubeera omuwala ng'oyambadde bulungi nga tokunama tebala buntu bompi n'oyambala engoye z'empanvu nga nnungi nga look so good so amazing nga tuyambadde bubi mukama yebazibwe. So saaganga nnyo kubeera mulokole olw'ensonga ezimu naye bwe natuuka ekiseera nengenda nga nkula nengenda nga mmanya ebintu byebaka nengetegeera nti okay kino kikola bwe nemmanya nti okay omulokole alina tambula bw'ati alina kukola bw'ati nentegeera obulungi obuli mu bulokole. So kakati kano nagenda nga mpa ekisa nagenda nga nzijayo naliyo nange ebintu bikoze twogera bino nga tuyitamu experience gye tujje tuyitamu mu bintu ebimu bye bibaawo nga abagaye mu ssomero bawandiika nga baluwa twagawandiika was once one naliyo ndoko naye kano nampa ekisa oluganda kyo kyekiseera naawe okyuke ogyeko ebigrupu ebibi olondewo esaidi entuufu.
kola kagero omusajja yali atambula n'alonda eggi ery'empungu beyonda eggi n'ayitwala n'ayiteeka ewaka enkoko n'eryalula but this eagle all his life believe that he is a chicken ng'emanyi nkoko era empungu ebuuka ddala waggulu mu bbanga yabuka nkoko tono bwati ne manedda wansi olw'ensonga emanyi ki nkoko okitegeera naye kwa ddala nga nkoko naye olunaku lumu yalaba ekintu mu bbanga n'egamba ki ekyo ako akamu ne kagigamba nti eyo mpungu ye kabaka w'ebinyonyi byonna togyeradikirako togetesobola kubeera nga yo gweoli nkoko era empungu eno n'ebeerawo ebbanga yonna neefa nga ki nga nkoko kubanga yalowooza kyeri kati w'oluganda ali eyo oli mpungu teweeteeka mu nkoko kola ng'empungu weerina okubeera olina kubuka mu bbanga you are meant to fly like an eagle you are meant to hunt like an eagle ate oweekwata ku bikosi tosobola buuka you can't fly of course you can't be that eagle and there is this pressure unabeera awo nga yiteekako pressure ng'omuntu gundi Gideon akoze aguze emmotoka naye njagigula gundi akoze embaka naye njakola gundi aguze simu bwe naye njagigula pressure ya competition that's right bagamba you been a competition naye nga gopitika naye tamanyi nakumanya nti oli munamu competition takumanyi talina kyamanyi alina bibye you get so there's time for everything bw'omanya ebiro byo ebintu byo tebigenda kukumenya oba kitegeera togenda kukumenya nogamba nti okay yes gundi aguze emmotoka naye nange nja kugula mu kiseera ekituufu obudde bujja butuuse nange nja kugula emmotoka and that thing eyo pressure that competitive pressure let me call it also bandwagon yes that's right nosindikirizibwa okukola ekintu olw'okuba oli akikoze Gideon Musinga ansooka atya okuwasa now he proposed togenda n'olimba omwana w'abandi nga ne mukama tannakugamba nako ebiseera ebyo tebinnabatuuka so no pressure mbi we shouldn't move by competition we shouldn't go by bandwagon competition ezijjudde ku mizigo Gideon I know bavubuka bannaffe at work neighbor alese fridge eva kuno paka nakuli nawe gyoyagala sente ne business wena natera na mulimu gwokola kati olonye bu Gideon mu contacts ononye ba John oba Peter osobogula fridge eyo genda gisasulira obulamu bo emmeeme yo omubiri go endowooza yo olwa fridge olw'ekintu bineno ate n'ogigula emaleefe n'okufa kubanga that is not your time God will make everything happen at the right time God will bring that man at the right time God will bring everything that you want at the right time naye nga Bible bwegamba Matthew seek thee first the kingdom of God and all these other things shall be added unto you temusindikirizibwa pressure let's not be pushed by pressure let's not do things out of bandwagon after kubanga Gideon yaguze emmotoka njagala nange ngule emmotoka tolina na mulimu gwokola ogende ku luguudo weetunde kubanga abalokole tulowooza nti nno bano abawala bagenda ku street wali ku speak resort ne bayimira ne beetunda mbo beboka beetunda wemba nkyalina mu ssimu nga nkubira Jeremiah nenkubira John nenkubira Peter ate nga bonna wemba kubira ono nampereza ya 5 nampereza ya 2 nampereza ya 3 so supposed to in the other way in one way or the other I have to pay back this money of course you have to that I'm getting from these men of course you have to ndi mu kwetunda ma prostitutes sente zensaba mu basajja baneeno bannamba bannanga balokole oba okyatambulira mu lugendo olwo lonna baluyita ki you are a prostitute ate bino byonna let me tell you Gideon they are out of peer pressure kubanga alina kyalabye oli ng'afuna ndabye gundi ng'aguze Range Rover kale ndoza tumuwanise olokana akayimba kaga nti okwagala ebintu yensibuko ebyekibyeji kubanga ebintu ebisinga obungi kwagala okwagala kw'ebintu pressure eleta even last for things eleta last for things netulasinga for things nova nekumulamu omutuufu nogenda
omanyi nga wayagadde ekintu ogamba kama mbaya ne mbaya, I'm going to get it, ngenda kinoonya left right center mu ngeri embi etali ntuufu. naye I want to encourage ebintu byonna obalaba banene abantu bonna balina ebintu, saagala otunuulire bantu bansi kubanga for us we are chosen children of God. Tuli baana ba Katonda omulamu, tuli baana abakkiriza Kristo ng'omulokozi waffe, era tutambulira makubo ge nga example. Kristo ye role model waffe, number one role model. Ate omwoyo omutukuvu n'atugaidinga. Abantu bano bonna be mulaba n'ebintu byonna bye bakoze, abaguza amataka gaabwe, abazimbye amayumba, abalina buli kimu kye balina, bamaze okubikolera ate nga babikoleredde nga babisabidde. Babikoleredde, babisabidde, babisiibidde. Teri alya mimmonde n'alya emiwogo buli ssaawa buli olukya. Oyagala kulya kukkuta bane weebaka olya kyokka oyagala ebirungi. Tokola, toyagala genda ku mulimu kola, toyagala kusaba, toyagala kuweereza Mukama, naye oyagala ebirungi kubanga olina gola ekikoosi ebikoosi. Ndabye Gideon nga yambadde Air Force wansi, nange ndina dola okunoonya dola yange 150 nfune Air Force. Ebintu si bwe bitambula. Tamanyi yambala engatto y'emitwalo 2 kubanga that is what you can afford. Era ne Gideon nga tanayambala Air Force yayambalako ku ngatto y'ogumu. Gideon twayambala ku ngatto gyenasookera kati tandikira awo ebintu bitambula na mutendera. Step by step. Life is full of steps. Buli we tutuuka mu bulamu tulina stages tulina oyitamu, era buli woskipinga wova ku ddala lino eno n'oyambusa akagulu ogire ng'oskipinze like 5 steps olinye waggulu babi togenda malako, era ogenda kuba ogira olabe ng'eddala likankana nnyo kubanga tewakoze exercise etuuka yeeyo ku number 5 oddeyo ate ogwe oddeyo ku 0 ogenda kugwa. Abawala beegombye ebintu ebingi oba peer pressure. Abamu baafuna embuto tebamalayo kusoma, baafuna embuto si kyoyagala okubeera. Ensi ogyeyunira bwereere egunjula. Buli stage gy'obuuka ensi egenda kwegunjulira. Okusaba tusaba yes, nene ensi egenda kwenyiganyiga bwoti. Don't miss any step. Go step by step, work hard, pray, seek God, serve God, fast,